Okay. We're here in Bangkok, and we're here to buy some fish. And yeah, for all the Filipinos out there, may bangus ni Siyempre ha? May bangus. Okay, may. Oho. Yan, sa mga kababayan, pagka gusto nyo ng bangus, dito lang sa may Bangkok area. Okay. Good. Ayan. Songlo, thao lại ơi. Wow. Okay, di ba? Kaya mga kaibigan, bangus dito lang sa Bangkok area. What I should say. Okay, so today I'm excited for this daing na bangus. Okay, so idadaing ba? Ito prito lang. Later, okay. Also, you have to like put some garlic, soy, or asin lang ba lalagay? And we're using the pipal. So, ano nga rabi? Yeah. Soy lang? Asinan mo na lang. Soy na lang? Soy. Courtesy of Karen and Kesha. Thank you very much. Okay, so that's it, guys. Our tips for you. Let's go fish. Alright, so here we go with the pritong bangus. Okay, ayan mo lang muna. Paano yung pa-dry mo muna? Ayan, guys. So, isa na kami kumain. Tagal na kayang natin na kumakain ng ganito, no? Okay. So, bangus. Ay! Ang masarap sa bangus is maganda yung pagkakaprito. And then, kamatis lang. Mag-stretch ka kami sa mga naman. Yan. Ito na si Kuwawang bangus. At ito naman ang partner. Kamatis with onions sliced and Thai bagoong. Actually, this is already Thai bagoong. Pero mas masarap pa rin actually ang bagoong ng Philippines. May Ilocano. Okay, so that's it for today for the vlog.